So students, let us try to find the square roots of a particular number. So this is a very common question that is commonly asked in the competitive examination. For this, you need to remember the squares of a few numbers starting from 1 and up to 30. As you can see, the square of 1 is 1 square is equal to 1, 2 square is equal to 4, 3 square is equal to 9. Now, you need to remember this 30 squares so that you can easily calculate the problems. Now let us consider an example. The example say we will take a 4-digit number. We need to find, suppose the square roots of a 4-digit number. The number is say 5776. 5776. We need to find the square root of this particular number. So we need to do two things first. The first thing is we need to group the number into two groups. Into what? Two groups. As you can see, this is the first group and this is the second group. The first group will consist of 2 digits and the 2 digits will start from the rightmost digit first. You will take the rightmost digit and then you will take the digit next to the rightmost digit. So 76 will come to the first group, and always remember that first group must contain 2 digits and the rest numbers will constitute the second group. The second group may be a single number or maybe a double digit number or a triple digit number. That does not really matter, but the first digit must be a 2-digit number. Now from the second group, as you can see, the second group, the number is what? 57. Now if you look at this chart, can you find two numbers or any number which is 57? If 57 is available in the square roots, no, 57 is not a square, perfect square. Alright, so you need to find two numbers which are really closer to this number 57, because 57 is not a perfect square. So we need to find two perfect squares which are closer to 57. And as you can see in the chart, there are two numbers 49 and 64. These are perfect squares. Perfect squares of 7 and 8. They are closer to the number 57. So as you can see, 57 lies between what? 49 and what? 64, because 49 is a perfect square of what? 7. 7 square is equal to 49, and also 64 is a perfect square of 8. So you can say that 57 lies between 7 square and 8 square, and from this I will find the number. I will take this number which is lesser than 57. So lesser than 57 is 7 square. From this, I will get one digit, that is 7. 7 will come to the answer. Why? Because this 57 which I get from the second group is greater than the number 7. So the smaller number will come to the answer. Now from the first group, as you can see, now we will go to the first group. The first group gives us the number 76. Now from 76, if you look at the unit digit, the unit digit is 6. So you need to find any square where you will find 6 in the unit digit. You can say in two cases, if I square number 4 and square number 6, and I get the number 16 and 36, and in both the cases the unit digit is 6. So you can say that this number, from this I can say this might be a 4 or this might be a 6. Whichever be the number, this unit place will be either 4 or it will be 6. Now whether it will be 4 or it will be 6, that decision will arrive from this step. From this step, I have found that number 57 lies between 7 square and 8 square. So I will multiply 7 and 8. If I multiply 7 and 8, what I will get? 7 8 is 56. What
I get? I get the number 56. Now you compare this 56 with the group with the number that I get from the second group. That is 57. Compare 57 and 56. If 57 is smaller than 56, then I will take the smaller number. If this number is smaller than this number, then I will take the smaller number. And if this number is greater than this number, then I will take the greater number. As you can see, that 57 is greater than 56. So I will take the greater number, which is 6. So 6 will come to the answer. So this is the answer. This is the square root of 5776. Again, look at the problem. What I have done. First of all, I have grouped the number into two groups. The first group must contain 2 digits starting from the rightmost digit, and the second group will contain the rest of the numbers. The second group may be a 2-digit number, maybe a single digit number, or maybe a 3-digit number. Now from the second group, I look at this chart and try to find if it is a perfect square. If it is not a perfect square, then I will find two numbers, two perfect squares which are closer to the number 57. From the start, I have found that 49 and 64 are two perfect squares which are closer to the number 57. So I can write 57 lies between 49 and 64. I have written it in the form 49 is less than 57 and 57 is less than 64. That means 57 lies between 49 and 64. Instead of 49, I can write 7 square because 49 is the square of 7, and instead of 64, I will write 8 square because 64 is the square of 8. So from this, I will take the smaller number. Since 7 square is lesser than 57, so I will take 7, and from this digit will come. Alright, now I will already find one digit of the answer, that is 7. Now I need to find a unit digit. So I will find a unit digit. From the first group, I will see I get the number 76. Alright, from 76, what I will do? I will try to find the unit digit. What is the unit digit? Unit digit is 6. Now from this chart, I will look at the possibility from where I will get the 6 in the unit place. Now in this case, I find two cases. One is 4 square and other case is 6 square. In both the cases, I will get 6 in 16 and 6 in 36. That is 6 in the unit place. So the possibility is either 4 will come to the answer or 6 will come to the answer. Now whether 4 will come to the answer or 6 will come to the answer, that will be solved, that puzzle will be solved from this way. See, from here I have found, from the second group I have found the number 57, and 57 lies between 7 and 8. Alright. So 7 square and 8 square. So I multiply this 7 and 8. When I multiply this 7 and 8, I find 7 is 56. Now the number that I have get by multiplying 7 and 8, these two extreme digits, alright? The number 56 is lesser than 57. Since this number is bigger than 56, so I will take the greater number, that is 6. But 6 will come to the answer. If this number is smaller than this number, then the small number will come to the answer. So I hope you understand this problem. So you can easily apply this method to find the square root of any number. Thank you. So if you like this method, then please like my video, and you can also subscribe my channel and press the bell notification so that you can easily access any video as soon as I upload it. Thank you. So ভাতকে আমি কি কৰিছো ইয়াত আমি ইয়াত বৰ্গমূল নিৰ্ণয় কৰিবলৈ যত্ন কৰিছো বৰ্গমূল নিৰ্ণয় কৰিবৰ কাৰণে আমি এই চাৰ্টখিনি মুখস্থ ৰাখিব লাগিব য'ত আমি 1 বৰ্গৰ পৰা একেবাৰে 30 বৰ্গলৈকে লিখিছো এই চাৰ্টখন মনত থাকিলেহে আমি এই পদ্ধতিটো ব্যৱহাৰ কৰি যিকোনো এটা সংখ্যাৰ বৰ্গমূল নিৰ্ণয় কৰিব পাৰিম এতিয়া আমি ইয়াত প্ৰশ্ন কৰিছিলো 5770 এইটো এটা চাৰিকীয়াংক সংখ্যা য'ৰ আমি বৰ্গমূল উলিয়াব লাগে প্ৰথমতে আমি সংখ্যাটো ললো আৰু সংখ্যাটো দুটা ভাগত বিভক্ত কৰিলো প্ৰথম ভাগটো আমি দুটা অংকৰ এটা সংখ্যা ল'বই লাগিব প্ৰথম ভাগটো আমি ল'ম কি সোঁফালৰ সংখ্যাটোৰ পৰা আমি দুটা সংখ্যা ল'ম একেবাৰে সোঁফালৰ সংখ্যাটোৰ পৰা দুটা সংখ্যা লৈ দিলো অৰ্থাৎ ৭৪ সংখ্যা ল'ব এইটো এটা দুটা অংকৰ সংখ্যা গতিকে প্ৰথম গ্ৰুপটোত আমি এটা দুটা অংকৰ সংখ্যা ল'ব লাগিব এইটো হৈছে ফাৰ্ষ্ট এণ্ড ফৰমষ্ট গ্ৰুপ এইটো এড কৰিব লাগিব তাৰপিছত বাকী যিকেইটা সংখ্যা থাকি গ'ল এটাও থাকিব পাৰে দুটাও থাকিব পাৰে বা তিনিটাও থাকিব পাৰে
সেইকেইটা সংখ্যা লৈ পেলাই আমি কি কৰিম এই দ্বিতীয় গ্ৰুপটো কাম কৰিম গতিকে দ্বিতীয় গ্ৰুপটোত আমি 57 পালোঁ প্ৰথম গ্ৰুপটোত 76 পালোঁ দ্বিতীয় গ্ৰুপটোত 57 পালোঁ এতিয়া আমি সেকেন্ড গ্ৰুপটোত যিটো সংখ্যা পালোঁ আমি এই সংখ্যাটো পালোঁ এইটো পূৰ্ণবৰ্গ সংখ্যা হয় নেকি এইটো পূৰ্ণবৰ্গ সংখ্যা নহয় আমি চাৰ্টখন চাই দেখিলোঁ দুটা পূৰ্ণবৰ্গ সংখ্যা নহয় গতিকে আমি দুটা সংখ্যা উলিয়াবলৈ যত্ন কৰিব লাগিব দুটা পূৰ্ণবৰ্গ সংখ্যা ইয়াৰ পৰা উলিয়াম যিটো 57 সংখ্যাটো ওচৰে পাজৰে আছে এতিয়া আমি চাৰ্টখন চাই দেখিলোঁ এটা সংখ্যা আছে 49 আৰু এটা সংখ্যা আছে 64 গতিকে 49 আৰু 64 মাজতে আমি কি পাইছোঁ 57 সংখ্যা পাইছোঁ 57 49 তকৈ ডাঙৰ কিন্তু 64 তকৈ সৰু এতিয়া 49 মানে কি 49 মানে হাতৰ বৰ্গ গতিকে 7 স্কয়াৰ বা হাতৰ বৰ্গ বুলি লিখিলোঁ আৰু 64 মানে 8 স্কয়াৰ বুলি লিখিলোঁ এতিয়া 7 যেটো সৰু সংখ্যাটো আমি তললৈ আহিব গতিকে 7 ওপৰটো এটা সংখ্যা হ'ব 7 টো বিচাৰিলে আমি এই 7 সংখ্যাটো পাই গ'লো এতিয়া একক বৰ্গৰ ভিতৰত আমি নাজানো কি সেইটো আমি উলিয়াব লাগে ইয়াত আমি উলিয়াই দিছোঁ সৰি আমি কৰিছোঁ এইটো আমি নাজানো কিন্তু হাতটো আমি পাই গ'লো সংখ্যাটো আমি কৰিব এতিয়া একক বৰ্গৰ ভিতৰটো উলিয়াবৰ কাৰণে আমি কি কৰিব লাগিব আমি এই প্ৰথম গ্ৰুপৰ সংখ্যাটো যাব লাগিব প্ৰথম গ্ৰুপত আমি পাইছিলোঁ 76 এতিয়া এই 76 যেটো সংখ্যা পালোঁ এই সংখ্যাটোৰ একক বৰ্গৰ সংখ্যাটো আমি যাব লাগিব একক বৰ্গৰ সংখ্যাটো আছে 6 এতিয়া আমি চাৰ্টখন চাম যে এই চাৰ্টখনত এনেকুৱা কিবা পূৰ্ণবৰ্গ সংখ্যা আছে নেকি য'ত আমি 6 দেখা পাওঁ আমি দেখিলোঁ 16টো 6টো আছে আৰু 44টো কি আছে একক স্থানত 6টো আছে কিন্তু 16টো হৈছে 4 বৰ্গ আৰু 44টো হৈছে 6 বৰ্গ গতিকে দুইটাই বেলেগ বেলেগ এটা হৈছে 4 বৰ্গ এটা হৈছে 6 বৰ্গ গতিকে আমি গম পালোঁ হয় 4ৰ কাৰণেও আমি একক স্থানত 6 পাব পাৰোঁ 6 বৰ্গৰ কাৰণেও আমি একক স্থানত 6 পাব পাৰোঁ গতিকে ইয়াৰ 4 বা 6ৰ ভিতৰত যিকোনো এটা উত্তৰলৈ আহিব সেই সমস্যাটো দূৰ কৰিবৰ কাৰণে আমি এই ষ্টেপটো জানিব লাগিব এই ষ্টেপটো দেখিছিলোঁ যে আমি সেকেন্ড যেটো গ্ৰুপ আছিল তাৰ পৰা সংখ্যা 57 টো 7 স্কয়াৰ আৰু 8 স্কয়াৰ সংখ্যা আছিল গতিকে এই 7 স্কয়াৰ আৰু 8 স্কয়াৰ বা 7 আৰু 8 আমি পূৰণ কৰিম 7 8 পূৰণ কৰিলে আমি পাম 56 এতিয়া এই 7 8 পূৰণ কৰি যদি পালোঁ সেই সংখ্যাৰ লগত এই সংখ্যাটো মই তুলনা কৰি দেখিলোঁ যে 7 সংখ্যাটো 56তকৈ কি হ'ল 7 আৰু 8ৰ পূৰণফলটোতকৈ ডাঙৰ হ'ল যেহেতু এই সংখ্যাটোতকৈ ডাঙৰ হ'ল গতিকে আমি 4 বছৰৰ ভিতৰত ডাঙৰ সংখ্যাটো ল'ব লাগিব যদি সৰু হ'লহেঁতেন তেতিয়াহ'লে আমি সৰু সংখ্যাটো ল'ব পাৰিম যদি এই সংখ্যাটো ইহঁতকেইটাৰ পূৰণফলতকৈ সৰু হ'লহেঁতেন তেতিয়াহ'লে আমি ইয়াৰ পৰা সৰু সংখ্যাটো ল'ব পাৰিম কিন্তু যিহেতু এই সংখ্যাটো ইহঁতকেইটাৰ পূৰণফলতকৈ ডাঙৰ হৈছে গতিকে আমি ডাঙৰ সংখ্যাটো ল'ব ইয়াত ডাঙৰ সংখ্যা কোনটো 4 নে 6 গতিকে 6 উত্তৰটোলৈ আহিব গতিকে উত্তৰটো হ'ব 76 যদি আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টোৰ পৰা উপকৃত হৈছে যদি উপকৃত হৈছে ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব আৰু মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু এই আইকনটো প্ৰেছ কৰিব তেতিয়া ভৱিষ্যতলৈও তেনেকুৱা ভিডিঅ'টোহে আপোনালোকে পাই থাকিব পাৰিব থেংক ইউ